freely, introduce your name, and it's okay if you don't know the answer. It's perfect if you say I don't know or I don't understand. It's fine. It's fine. You just don't. But if you know, if you think you have an idea, even if you think it's wrong, it doesn't matter. It doesn't matter. What matters is that you express yourself and you say what you're thinking about this question. Science is about trials and errors. Anh nói là giờ mình có cái danh sách lớp rồi á, thì thầy sẽ đặt câu hỏi cho thầy dựa cái danh sách đó thì hỏi cho một người nào đó. Sau rồi thầy nó không đặt quan trọng cái vấn đề là trả lời đúng hay sai, mà là nếu mà mình không biết câu hỏi, không trả lời hay không hiểu thì chỉ cần đơn giản đó là mình không biết. Mà nếu như mình biết mà mình nghĩ được bất từ cái ý tưởng nào đó, ví dụ là cái mình nghĩ nó sai thì cũng nên nói thầy nghe. Cái vấn đề là đúng hay sai là mình để mình biểu đạt cái ý tưởng của mình, suy nghĩ của mình. Okay, so we're going to talk now a little bit about symbiosis, but we're going to focus on the particular system that I guess all of you know at least some of it, which is the system of symbiosis between rhizobia bacteria and legumes. So rhizobia are soil bacteria and that's a big difference between this and the azotobacter that we see in the lab. They fix nitrogen only within when they are into the symbiotic legend host. Dạ. Ngày hôm nay mình sẽ học cộng sinh trong cái hệ thống của con vi sinh vật rễ và những cái họ đậu. Đây có sự khác biệt lớn với những con vi sinh vật rễ này với lại cái con azotobacter là những cái con vi sinh vật rễ này á, nó chỉ có thể cố định nitơ khi nào nó cộng sinh trên cái rễ của cây họ đậu thì mới là trên cây họ đậu thì mới làm được. So in one of the experiments last week, we took we will see how it's called the place where the rhizobia lives in the plant. It's called the nodule, and we crushed the nodule and we put it on a plate with only we put it on NF plate, on the nitrogen fixing plate. In this plate, you remember there's no nitrogen, so only the bacteria that can fix nitrogen will go on the plate. But now, the rhizobium we know can only fix nitrogen in the plant, in the plant. So, should the rhizobium grow on NF plates? Dạ, như ở bên đây học về cái Ahtphcm rồi là cái nơi mà con vi khuẩn nó sống trên cây, nó lãnh đạo cái nút sần là mình lấy nút sần ép cái nước, cho mình cấy lên trên cái đĩa môi trường NF là môi trường không có nitơ, thì chỉ có những con khả năng tổng hợp nitơ tự do thì không có biết nó sống được. Vậy bây giờ đối với cái con này nó chỉ có khả năng cố định nitơ khi nó ở bên trong cái cây đó, thì nếu mình trường hợp mình cấy lên cái đĩa này thì mình sẽ nó sống được không? Yes or no? No, of course not. But if we see some colonies when we crush the thing there, I have an explanation. We will see that this week if we have colonies. If we have colonies, there may be a reason, of course. But it shouldn't be because the nitrogen comes from the air. Dạ, nhưng mà nếu mà trường hợp mình vẫn thấy có vấn đề học trên cái đĩa thì nó sẽ có lý do mà mình phải giải thích làm sao. We'll see that. Okay? So the rhizobia, they are gram-negative bacteria, they don't make spores, and usually they can move to the flagellum. This is interesting, so detail is an interesting one. Usually most rhizobia belong to a class which is called Ahtphcm, and now there's something really strange these last years. There are some of the beta-Ahtphcm, that's the class classification. And the ones of the alpha or rhizobiales, they belong to family rhizobiaceae. It's a very large family. Dạ, cái con này là con răng em mà nó không sinh bào tử và nó có thể di chuyển mà nó sử dụng tim male. Và cái này là cái phân loại của nó là giới, ngành, lớp, bộ họ. Thì thầy nói là thường lúc đầu đó thì cái con này nó có Alpha, so they belong to rhizobia, what looks like rhizobium, so organisms that fix nitrogen with the legumes, belong most of them to the alpha. It was only the alpha. Now the last years there are some rhizobia-like organisms that belong to the beta. Là trước đó thì người ta chỉ tìm thấy những con vi khuẩn rễ là nó thuộc
a peanut plant that is growing. It's having nitrogen deficiency. Okay, you're seeing here it's nitrogen deficient, so it's green pale. And what the symbiosis should do is should provide nitrogen to this plant. Okay, just an example. Dạ, cây này ví dụ là một cây nó đang thiếu nitơ, bây giờ lúc này cái cây nó sẽ làm, cái con vi khuẩn nó sẽ làm gì nữa, nó sẽ tổng hợp nitơ cho cây này. Okay. Now, how does it work? We're seeing here the endpoint of the symbiosis. We're seeing here two types of the structures in which the rhizobium can live. It's called a nodule, and we're seeing here the type of nodule on soil plant and the type of nodule on alfalfa plant. The common point between all these structures is that in the nodule, the rhizobium can take the atmospheric nitrogen and transform it to ammonium. Đây là hai cái ví dụ mà cái nốt sần mà đây là của cây xưa ra, mà hai cây này là mình không có, em tiếng Việt mình không có. Đây, cái điểm đặc chung của nó là trong những nốt sần là phải có con vi khuẩn Isolactor để sống, mà nó sẽ có định nitơ thành những loại ăn. Okay, and this is called a determinate nodule, and this is called an indeterminate nodule. The difference between the two, you see, this one is round shape, this one is oval. Is this one has a finite growth, so finite size. These ones keep growing and growing and making new nodules, only nodules for a long time. Dạ, và bên đây gọi là cái nốt sần xác định, bên đây không xác định. Hai cái khác biệt là cái này, cái nốt sần bên đây nó hình tròn, bên đây hình oval, và bên cái nốt sần này nó sẽ chỉ lớn tới một kích thước nhất định thôi, còn trong cái nốt sần này nó sẽ lớn hoài, không có cái kích thước khác cuối cùng. Okay. Now, in both cases, in the nodule, what is going on is the plant is giving sucrose, it's giving sugars to the nodules, so from the photosynthesis, okay? Oh, and the nodules, so the material, is giving nitrogen to the plant, so the sucrose comes from up down, and the nitrogen in the forms of amino acids come from the nodule up to the plant and to phosphate. Dạ, là cái quan hệ học sinh đó là như nào, là cái cây nó có đường sucrose, là sucrose này sẽ được sử dụng bởi công vi sinh vật này. Để nó thành nó lại. Okay, so the plant makes sucrose through photosynthesis. Yeah, this is transported from the upper part to the root part to the nodules, and the rhizobia in the nodules get the carbon, the energy, and on the other hand, they give to the plant the amino acids. Okay, and the amino acids they can either go up to the upper part of the plant, or also be distributed in the root system. For the whole plant to get nitrogen. Là sau khi cái cây nó quen ngọt thì nó sẽ đường sucrose là từ trên cái cây định lá cây xuống thân và xuống rễ tới cái gốc sần, thì tại đây công vi khuẩn nó sẽ lấy sucrose này làm cái nguồn carbon, và bên cạnh đó nó cũng có tổng hợp ra ammonium, thì nó hai cái đó kết hợp lại nó sẽ tạo ra amino acid, và nó vận chuyển lại cho cây, và cây sẽ sử dụng cái amino acid này. Okay, so the way nodules are formed in the undeterminate nodule is the most common static model is the one from the alfalfa. It starts with a root hair, so one of the little rootlets here, and the bacteria which are in the rhizosphere will sense some chemicals, we will see that later, which ones from the plant they will swing towards the root hair projections. Now, the root hair will bend and will capture some bacteria. The root will then start to make a tube. Okay? And the bacteria will enter the tube. The tube is called an infection thread, and the bacteria here penetrate the tube and get into the tube, into the infection thread, and go within the plant. Đây là cái mô hình. Đầu tiên là con vi khuẩn trong cùng hệ rễ nó sẽ cảm nhận được cái chất hóa chất nào, cái hợp chất nào đó
lại chỗ đó, sau đó nó bám vào cái rễ là cái rễ, sau cái có vi khuẩn nó rễ nó sẽ cong lại để nó bắt cái con vi khuẩn đó, và sau đó thì nó sẽ tạo ra một cái ống, và cái từ cái ống đó thì con vi khuẩn nó sẽ tươi từ cái ống nó đi vô trong thân của cây. Okay, and when this gets into the plant, okay, it branches, so the infection thread branches and gets into many places here. At the same time, you see that the infection thread has been growing. The root here, the cells of the cortex started to divide. So this was made. You see here, these are cortical cells which are dividing, making the nodule. Và sau khi mà vi khuẩn nó vô trong cái rễ cây rồi, nó sẽ bắt đầu phun nhánh thành tản ra nhiều nơi, và đồng thời trong lúc đó thì những cái tế bào trong vùng lõi của rễ cây nó sẽ bắt đầu phân chia nhiều hơn để tạo nên cái nốt sòn to của rễ cây. Okay, and this is what you can see in the microscope. So the same type of, like the same infection thread can be stained, and you see the branching and infection. Và đây là cái quá trình tương đương với mình nhìn thấy dưới cái nhịp. Okay. Now, in the plant root, in the root hair, you see here. So this is the root hair. You see the sides in red, and this is the infection thread to the tube. You see it in green. It's from the plant, and you see in purple. You see the bacteria. So this is at the beginning. You see very few cells here, but as time goes for 20 hours, you see that they divide and colonize the infection thread as they go inside. Okay, so this is it here. Như mọi người thấy thì cái màu đỏ bên ngoài là cái rễ cây, cái màu xanh đó thì là cái đường nhiễm. Bên trong cái màu xanh đó có những cái đốm tím là con vi khuẩn. Lúc ban đầu thì ít, nhưng mà sau thời gian lâu hơn thì cái độ nó sẽ nhân lên, và cuối cùng thì nó nhiều. Okay, and once the infection thread is gotten into the growing nodule, in which the cells from the cortex are dividing, at one point one of the infection threads will penetrate one of these cells, okay, and will release the bacteria into the cell. The bacteria will become surrounded by the membrane. The membrane is synthesized by the plant itself, okay? And the membrane is called the peribacteroid membrane, so plant origin, and the whole thing here is called a symbiosome. Symbiosome from symbiote. Like peroxisome is one of the organelles. Often you have the omes at the end. It means like an organelle. So symbiosome means called symbiotic organelle. Okay, so at one point the end of the infection threads will penetrate all the cells, and the bacteria will be released in the cell and while being surrounded by the membrane of plant origin. Và sau khi mà nó bắt đầu xâm nhiễm xong rồi á, thì cái ống nhiễm này nó sẽ giải phóng vi khuẩn vào trong tế bào, và cái cây trong cái cây nó sẽ tổng hợp ra một cái màng để bao bọc cái tế bào, bao bọc cái vi khuẩn lại, và cuối cùng nó sẽ tạo thành một cái này gọi là cái cơ quan trong cây luôn. Thầy nói là cái từ nào mà có từ sơn luôn thì là cơ quan, và cái này thì là cơ quan cận sinh như vậy. In most cases, in many cases of such interactions, the bacteria in the symbiosome become differentiated, so they change their shape and in the symbiosome. So they look different inside than they look here or outside. And once they're differentiated, they cannot grow on medium. You cannot culture them. So if you get something growing from the nodule on the plate with nitrogen, it would be probably these bacteria or the ones which are in the cells, not the ones inside the cell. Dạ, khi mà tế bào nó vô trong thành cơ quan nhiễm rồi thì tế bào nó sẽ bị hóa, và nó sẽ khác với những cái tế bào bên ngoài. Do đó mà lý do mình không thể nuôi cấy nó được trong môi trường. Nếu mình nuôi cấy mà nó mọc ra, có nghĩa là cái tế bào đó là từ cái ống khác chứ không phải là tế bào bên trong nó
sometimes it's Y-shaped. So what is going on in the cellulosome? And the bacterium in the cellulosome is called a bacteroid. In the cellulosome, the bacterium now is called a bacteroid. The bacterium in the cellulosome here, now it's called a bacteroid. In the cellulosome, the bacterium, you call it, in order to say the bacterium in the cellulosome, you call it a bacteroid. Okay, so what is going on in the cellulosome, in the bacteroid? So the bacteroid here, so the bacterium gets the sugars, the organic acids, it gets the carbon from the plant. You see it's metabolized. It is used to produce ATP through the citric acid sulfur from the PCA. It's making energy. This energy is used for the nitrogenase to fix the nitrogen into ammonium. Okay? This ammonium is then incorporated into amino acids, which are used by the bacterium for its own good, but also exported from the bacteroid, from the cellulosome, back to the plant. Thì cái quá trình xảy ra bên trong đó là con vi khuẩn nó sẽ lấy cái nguồn carbon từ cái cây và nó trải qua cái quá trình đồng hóa nó sẽ sinh ra cái năng lượng là phân tử ATP và cái năng lượng này sẽ được sử dụng bởi cái enzyme nitrogenase để thực hiện cái quá trình có thể vi tơ tự do thành NH3 và NH3 này nó sẽ tạo thành cái amino acid này, một phần thì sẽ được vi khuẩn sử dụng còn một phần vi khuẩn nó sẽ tiết ra ngoài và cây cái lượng cây nó sẽ sử dụng cái Okay. Something very important for this to function. Again, the nitrogenase being very sensitive to oxygen. The oxygen levels should be low. So this is the oxygenic cycle. This respiration is oxygenic, so it needs oxygen to produce a lot of ATP. But in order to get enough oxygen, but not too much to damage the nitrogenase, there's a system which is based on hemoglobin. Và cái điều quan trọng để cho cái cơ chế này hoạt động đó là cái enzyme nitrogenase này rất nhạy với oxy nên là nó phải có ít oxy để cho enzyme nó hoạt động. Nhưng mà cái quá trình ở bên trên là năng lượng trên nó hoạt động thì là quá trình thiếu thuyết nên là đòi hỏi nhiều oxy. Do đó để mà vừa thực hiện được cái quá trình này có một cơ chế dựa trên cái phân tử đó. So the plant, apparently it's only the plant, in the nodule produces a molecule, a protein, which is very similar to the hemoglobin we have in our own blood. It's called lead hemoglobin. And this lead hemoglobin does exactly what the hemoglobin in our blood does. It binds oxygen according to the relative oxygen pressure. So it binds a lot of oxygen when there's a lot of oxygen, and it releases it slowly. So that's how it regulates the pressure of oxygen in the nodule. Yeah. And sorry, and the lead hemoglobin is composed of two parts, the protein and the heme, and both apparently are produced by the plant. Dạ, và cái hemoglobin này á, là do cây tổng hợp nên nó dạng giống như là hemoglobin trong máu của người vậy. Và chức năng của nó cũng y chang và nó sẽ dựa vào cái áp suất oxy trong đó thì nó sẽ bám với lại oxy. Và nếu mà oxy càng nhiều nó sẽ bám càng nhiều và nó sẽ thải oxy từ từ ra. Và cái hemoglobin này có hai phần, một phần là protein, một phần là phân tử hem. Okay, so this is what is occurring in the plant. Just what we saw. No need to summarize it again. Okay. All right, and to say one more thing about the oxygen, in addition to this hemoglobin, lead hemoglobin-based regulation, the plant produces a kind of protein which makes an oxygen barrier around the nodule and reduces the diffusion rate of oxygen into the nodule. Yeah. Bên cạnh cái nguyên tử về lead hemoglobin hồi nãy thì cây nó còn tiết ra một cái loại protein là bao xung quanh cái nút sần mà nó sẽ làm giảm cái tốc độ khuếch tán oxy bên ngoài và trong cái bào. If you just 1 minute to see how this nodule is organized, so this is a undeterminate nodule, so a nodule that goes on growing. At the apex here,
here you have the meristem. So here new cells are produced constantly. And you don't see the infection thread on this picture, but you have infection thread coming here and going through here. Infection thread do not penetrate the cells. They will penetrate the cells here, and here the bacteroids will appear, the cytosomes will appear. This really is the natural fixing zone will be in the center of the module, and these will be already all cells which start to decompose. So this is really the central active part. Đây là cái mô hình của một cái nốt sọ mà con xác định như là sẽ lớn hoài, không có cái kết thúc cuối cùng. Là như mọi người thấy cái ở trên đây là có đỉnh, là cái tại đó là cái chỗ này mình không thấy, nhưng mà thầy nói là chỗ này nó có cái đường mà đường nhiễm ở bên trong đây là vi khuẩn cho đây là nó không có xâm nhập vào tế bào, nó sẽ bị chia cái tế bào ra đi vào, và cái khúc này là cái trung tâm để nó thực hiện cái quá trình cố định nitơ, và cái tế bào bên chỗ cái lõi này nó bắt đầu là bị Okay, so if you take a nodule and you cut it, sometimes you can really see it's very flower. Okay, so there's so this is general. Now when you look into legume plants, and there are many, there are 20,000 members of the legume family, so it's a lot, and we want a small part of these interactions. You realize that there's specificity. So different legumes will associate with different kind of rhizobia. Dạ, cái cây hoạt động thì có rất là nhiều loài, nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu một vài loài cơ bản là mỗi loài khác nhau thì nó sẽ có những cái con cố định như thế khác nhau, tóm họ sẽ nhau. Okay, so it's not this way. Okay, so this is again, and it's more detail on these differences. And now you can ask yourself if there's specificity. So you have one plant that will work with one type of rhizobium, and not any type of plant will work with any type of rhizobium. How do they recognize each other? How do they know that this is my plant and the plant knows this is my bacterium? Dạ, nhưng mà mình nãy thì nói rồi á, thì mỗi một cây này nó có một con vi sinh vật riêng với nó. Chỉ có cây này thì nó sẽ là con vi sinh vật riêng. Vậy cái cơ chế này để cái vi sinh vật hay là cây nó nhận diện lẫn nhau. So they should talk to each other, like we should talk to each other. So they should talk to each other. But how do a biological entities that do not have a language talk to each other? Through what? Thầy nói là như mình muốn hiểu nhau là mình nói chuyện với nhau, nhưng mà cái cây là không có sử dụng ngôn ngữ gì hết. How can the plant talk to bacterium and bacterium answer a plant? What type of medium? Chemicals, right? They produce chemicals, specific chemicals. Okay, so the plant produces a class of compounds, very broad class of compounds, which is called flavonoids. All the plants produce flavonoids. It's a very basic plant compound, and they produce it, and some of the flavonoids are secreted in the root. Always. Dạ, thì cái cây nó sẽ tiết ra hợp chất là flavonoid, là đây có hợp chất rất là cơ bản, cây nào cũng tiết ra hợp chất đó. Yeah, more or less. But what is the difference? Is that legumes, when they feel that they have nitrogen deficiency, so when the plant feels it doesn't have enough nitrogen, starts to change the type of flavonoids that is secreted, the quantity and the quality, the ratio between them. Dạ, thì nó sự khác biệt là ở đâu là khi mà cái cây nó cảm thấy là nó đang thiếu nitơ, thì nó sẽ tiết ra cái hợp chất flavonoid và nó sẽ thay đổi về lượng và chất về cái hợp chất này. Okay. Now, if you have in the rhizosphere some rhizobia which are compatible, so the rhizobia will feel the flavonoids, and if it's the right rhizobium, it will say, this flavonoid I understand. I understand this language. I speak Vietnamese. I don't speak Chinese. So I understand. So let's go see who's there. So it will be attracted to the plant, okay, to the rhizosphere, not only to the rhizosphere. The flavonoids will be attracted to the rhizosphere. It will find these flavonoids,
And these flavonoids will gear up some genes in the rhizobium to produce something. Vậy sau khi mà cái con vi khuẩn này nó cảm nhận được cái chất flavonoid của cây này rồi, nó hiểu đúng cái chất này là của cây của nó rồi, nó sẽ đi lại cái vùng đó, và lúc này cái chất này nó sẽ kích thích con vi khuẩn, nó sản xuất ra những cái kích thích những cái gen của con vi khuẩn để biểu hiện. And this something is a molecule which is called a nod factor. Do you know why it's called nod factor? What is the where nod comes from? Nodule, nod factor is the short for